Fez with the lives of ordinary artisans in the city today. The tanneries here might be colourful, but the smell is foul and overpowering. Zizi, who works here, is a member of the Essawas, one of the most widespread Sufi brotherhoods in Morocco. خاصنا نقول واحد اللحظه وهذا النهار راه دايز واخا ديال الشتا راه في الليل عندي واحد الحفله غادي نمشي نفاجئ فيها فهمتي. The Essawas are celebrated for their spectacular music. عيد الميلاد كيجي عيد الميلاد كاين دوك الحفله ديال الصدقه يعني في العام اللي داز بسلام كان ديك الحفله ديال عيساوا حيت انا اصلا محيط بعيساوا وكنعيش في عيساوا كنديروا ديك الحفله يعني كنبردوا على كنفاجئوا على النفس ديال ديك السنه كي داز. The ceremony in Zizi's house is loud and exuberant. It's not only an offering, but a sort of tonic for the family. كتذهب عندنا يعني مشاكل العمل، مشاكل ديال عائليه، مشاكل روحانيه، تيكون مريض الذات ديالو، تيكون معصب، تيكون مقبوض، كنخصو هاد الليله يعني باش كنرتاحو. This Moroccan Sufi music is driven by powerful rhythmic grooves. It's a sort of spiritual jazz. The oboes on top improvise repeated musical phrases, pushing up the intensity. What I find fascinating about Sufism is the way that it captures, like flypaper, local traditions. The kind of music and the kind of ecstasy we saw this evening was very specifically Moroccan or even Berber and quite different from the sort of thing we've been seeing in Syria and Pakistan. Out in the countryside, there's something else we haven't encountered much elsewhere. Women performing music. These Jalala musicians are renowned for their spiritual healing abilities. They believe that a disease that has its roots in an affliction of the spirit can be cured by the power of Sufi music. It's done by putting people, particularly women, into a trance. هذاك المقدم باش يتسمى مقدم وهذوك الناس اللي كيكونوا كيضربوا الا دخل داك السيد كيعرفوا الريح ديالو شنو واش باغي يحمو واش باغي يعيسى واش باغي ملكه واش باغي يكون على الريح ديالو كيتبع. It might look a little freaky, even alarming at first, but it's a way of easing pent-up anxieties in a way that's acceptable in a deeply conservative society. It's a sort of safety valve, something like a rave, only with better, less monotonous music. كيكونوا جالسين صحاش لهم هما كيسمعوا داك الريح ديالهم وصافي كيفقدوا الشعور ديالهم كينوضوا لا بدا يتحيروا واخا تربطوا بالسناس اللي ينوض ما يقدرش يجلس. What I find inspiring about Sufism in all its forms is the way it not only bridges high and popular culture, but reaches out to other faiths. Nowhere is this clearer than in the Fez Festival of Sacred Music, a distinctly Sufi response to political developments. It was prompted by the First Gulf War and the ensuing polarization of the Arab world and the West. Les musulmans portaient un regard caricatural sur l'Occident et l'Occident portait un regard caricatural sur l'islam. Or, je voulais créer un espace où les gens pouvaient se rencontrer et pouvaient avoir accès à la beauté intérieure de chacune des religions et de chacune des cultures. Et c'est comme ça qu'on venait à Fès, ils pouvaient percevoir aussi une autre vision de l'islam
Et à ce moment-là, il me semblait que la ville de Fès devenait une cité qui avait un message à apporter au monde d'aujourd'hui. The idea of the Fez Festival of Sacred Music is a simple one: to juxtapose religious music from all over the world, from any creed or faith. The highlight for me was the Senegalese singer Youssou N'Dour and his Sufi-inspired album, Egypt. The song Tijaniya praises one of the great Sufi saints of Fez. Je pense qu'il y a eu vraiment beaucoup d'amalgames, de liens qui ont été dits par des ignorants et ils ont dit violence égale proche de l'islam, ainsi de suite. Il est normal que les musulmans, de toutes les manières qui sont la majorité des gens qui pensent que la religion musulmane, avant ces problèmes-là, a toujours été pour une religion de paix et de tolérance, puissent utiliser des créneaux comme la musique pour en faire montrer et rectifier l'image de l'islam. Je crois qu'aujourd'hui, à l'intérieur de l'islam, le soufisme ont un rôle à jouer. Le monde n'est pas uniforme et qu'il y a une richesse des traditions spirituelles et culturelles qu'il est très important de connaître et de préserver. Cela, aujourd'hui, nous en avons besoin, nous, mais surtout les générations qui vont venir, parce qu'autrement, ils vont vivre dans un monde sans âme, et ça, c'est la pire des choses qui puissent leur arriver. Every night at the Fez Festival, there are performances from the different Sufi groups which form the heartbeat of Morocco. They're an incredible draw for Moroccans and visitors alike. We're now in the middle of a clash of civilizations, but not one between East and West, so much as within Islam, a battle for the soul of the Muslim world. Will Muslims opt for the confrontational, puritanical approach represented in its most extreme form by Osama bin Laden? Or can we hope instead that they will embrace the peaceful, plural, tolerant aspect of Islam, of which the Sufis form such a prominent part? You can find out more about the varied and creative Sufi traditions by visiting the Can You Believe It website at channel4.com/culture. Well, next on 4, from Turin breaks to the magic numbers, it's the BT Digital Music Awards 2005.